Today we are going to see RRB Clerk. So mock test number 16. So first question, 41. Train A traveling at 63 km per hour can cross a platform 199.5 meters long in 21 seconds. How much time would train A take to completely cross train B 287 meters long and traveling at 54 km per hour in opposite direction which train A is traveling? First of all, we need to find out length of the train A. Whenever train crossing a platform, length of the train A plus length of the platform, that is nothing but distance na. Distance is nothing but speed into time. Speed is 63 na, into 5 by 18 na, into how many seconds? 21 seconds. By using this one, we are going to find out length of train A na. So 9 sevens are, 9 twos are, 2 10.5 times. So 7 into 5, 35, 35 10.5 times, 35 10 times 350, 35 halves are 17.5. So 350 plus 17.5, 367.5. Yes or na? So 200 cut చేయండి దీంట్లోంచి 167.5 na, then 0.5 యాడ్ చేస్తే 168. Length of train A is 168. Now this train is crossing another train. Whenever one train is crossing another train, length of train A plus length of train B is the distance. 168 to 287. How much? ఇక్కడ ఒక 13 యాడ్ చేస్తే ఇది 300 అవుతుందా? ఇక్కడ 13 తీసేస్తే 155 అవుతుందా? 300 plus 155, 455. Distance is equal to 455. Distance is equal to speed into time na. Speed is nothing but relative speed na. Opposite direction na. 63 plus 54 na. 117. 117 into 5 by 18. They're asking time. They're asking. Now look at here all of you. 9 13 times 9 2s hours, 13 1s hours, 13 4s hours, 13 table of both na, 13 3s hours, 13 5s hours. So 5 1s hours 5, 7s hours, 7 2s hours, 14. How many seconds it will take? 14 seconds. Your answer is 14. When an article was sold for 696, percentage of profit earned was P percentage. When the same article was sold for 841, percentage of profit was P plus 25%. What is the value of P? So here 696 to 841. No, difference is how much? 145. Difference is how much? That 145 is due to 25% only. So 25% is nothing but 145 na. All of you clear na? So cost price is nothing but 100% na. 4 times na. 4 times of 145. 580. 145 2s are 290, 290 2s are 580. Yes or na? 580. Cost price is 580. Cost price is, they're asking what is the value of P, and they're asking profit percentage. Initially you are selling at 696 na. 580 696. Difference is 116 na. 116 on 580. So on 580 116 is how much percentage? How much percentage? 20%. 10% is 58. 20% is 116. Therefore, P should be 20%. Next question. Interest earned on a certain sum when invested for 2 years at 10% per annum. So, compound interest is equal to interest earned on when 5250 is invested for 3 years at 8% per annum. So, what was the sum invested at compound interest? Interest equal. Which one is equal? So, 3 years to 8%. Simple interest na. 24% na. So 24% on 5250. All of you clear na? 20% enta 1050. Yes or na? 525 525 1050. 1% is 52.5. So 2% is 105. 4% is 210. So 210 plus 1050 1260. That 1260 is interest na. That simple interest will be equivalent to compound interest na. Compound interest is 10% per annum na. 2 years na. 10 plus 10 plus 1 na. 21 na. Therefore 21% is nothing but 1260. Then principal they are asking 100% is how much? 6 times na. 60 times na. 60 times of 100, 6000. Your answer is 6000. In both the scenarios, the interests are equal. Are you clear na? Next one. In a village, 60% registered voters cast their votes in the election. Only 2 candidates A and B were contesting in that election.
A won the election by 600 votes. B received 750 votes. How many registered voters are there in the village? See here, all of you. B got how many votes? 750 votes. A got 600 more, na? 600 more is nothing but. Therefore, total votes are 2100. 2000. That 2100 is 60%, na? 60% is nothing but 2100, na? Therefore, we need what? 100%. So 23 are 25 are, na? So 3 any times, na? 7 times, 700 times, 700 times of 5, 3000. Therefore, total registered voters in that village was 3500. Are you clear? Shall I go for the next question? Neil, out of his total monthly salary, pays 20% towards house rent, 15% towards miscellaneous expenditure. From the remaining amount, the respective ratio of the amount invested in the scheme and the amount left with him is 5:8. If he invests 6500 in the scheme, what is the monthly salary? See here, first of all, how much percentage? 20%, na? Next, in between these two, there is no word like remaining, na? Add at a time and subtract at a time. So 35 remove, na? 35 remove is nothing but 65. Next, that 65 is in the ratio of 5:8. Total 13 parts, na? 13 parts 65, na? Each part 5, na? 5 parts 25, na? 8 parts 40, na? So invested in scheme is what? 25 parts. Invested in scheme is what? That 25 parts is nothing but 6500, na? We need total salary, na? Total salary is 100, na? 4 times, na? 4 times of 6500, 26,000. 6,500 double 13,000, 13,000 double 26,000. Are you clear? First 35 తీసేసా, డైరెక్ట్గా తీసేసా, ఎందుకంటే ఆ రెండింటి మధ్యలో రిమైనింగ్ అనే వర్డ్ లేదు. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అన్నా? 65. That 65 is in the ratio of 5:8. Are you clear? Next one. ABC started a business. The respective ratio of investment of A and B is 5:6. B and C is 18:23. So, if the difference between A's annual profit and B's annual share of the profit was 720, what was the total annual profit of all of them? So, A is to B is 5:6 kada, B is to C is 18:23 kada. ఇక్కడ B ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 18 పార్ట్స్ ఉంది. ఇక్కడ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది అంటే దీన్ని ఇంటూ 3 చేస్తే సరిపోతుంది కదా. అప్పుడు A ఎన్ని పార్ట్స్ అవుతుంది? B ఎన్ని పార్ట్స్ అవుతుంది? C ఎన్ని పార్ట్స్ అవుతుంది? 23. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ నానా? మళ్ళీ A is to B, B is to C తీసుకొని మళ్ళీ క్రాస్ వెరిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆర్ యూ క్లియర్ నానా? నౌ దే గివెన్ వాట్ నానా? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ A షేర్ అండ్ B షేర్. డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మెనీ పార్ట్స్? 3 parts is nothing but 720, na? They're asking total, na? Total is nothing but 41, 56. 56. Total they're asking, yes or not? So total ante 23 plus 18, 41. 41 plus 15, 56. 3 any times, na? 240. So 240 times are 56. Nana 240 50 times ante 12,000 kada. 240 times ante 1440 kada. So 1440 plus 12,000. That is nothing but 13,440. They're asking total. Total is nothing but ABC together. A is to B ఇచ్చాడు, B is to C ఇచ్చాడు. ఓకేనా? ఇక్కడ B 18 పార్ట్స్ ఉంది. దీన్ని కూడా Bని 18 పార్ట్స్ చేయడం కోసం ఇంటూ 3 చేశా. Aకి Bకి డిఫరెన్స్ 3 పార్ట్స్. ద డిఫరెన్స్ దే గివెన్ 720. 3 parts is 720. They're asking total. Total is nothing but 56 parts. 324 times 56, 24 times 13,440. Are you clear, Nana? Next. The product of the radius and diameter of a circle is 392. Nana, radius is nothing but r, na? Diameter is nothing but 2r, na? That is equal to how much? 390. 2 any times, Nana? 196 times kada. R square 196 అయితే R ఎంత అవుతుంది? R ఎంత అవుతుంది? 14. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు ఇంకా? ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్. ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఈస్ ట్వైస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్. ట్వైస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ అన్న. ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ L ఇంటూ బీనా? L దే గివెన్ నా? L ఈజ్ హౌ మచ్ అన్నా? 38.5 ఇంటూ B ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏరియానా? దిస్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? Twice the area of the circle. Twice the area of the circle. Area of the circle is nothing but pi r square, na?
R is nothing but 14 na. 14 into 14. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? B, breadth of the rectangle. Breadth of the, see here all of you, చూస్తున్నారా? జాగ్రత్త చూడండి. 7 ఎన్ని టైమ్స్ అనా? 2 times. జాగ్రత్త చూడండి all of you. 11 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతుందా? 11 3s are, 11 5s are, 11 2s are, 3.5 1s are, 3.5 4s are. 2 into 4. How much rana? 8 into 4 32. Your answer is 32. Therefore breadth of the rectangle is 32. 2 into 2 4. 8 into 4 32. Are you clear? Shall I go for the next question? The sum of the digits of the number is 8, but all options are sum is 8 only. Don't worry. If 18 is added to the number, the numbers become reversed. The digits become, first option is possible, second option, is it possible? Reverse avutaya? If it become reverse, is it become reverse? Is it become reverse? Yes, last option. If you add 18, 35 become 53. Digits are reversed na? 3 plus 5, 5 plus 3. So which option? Fifth option. If you add 18, the digits become reversed. Next, Piku invested 4,000 in scheme A, which offers simple interest 6% per annum for 2 years. After 2 years, she invested the whole amount received from scheme A in scheme B, so which offers compound interest 10% per annum for 2 years. What is the interest received by her from scheme B after 2 years? They're asking 2 years compound interest. Clear? 4,000 principal na, 1 year 6% na, 2 years 12% na, 12% on 4,000, 480, 480 plus 4,000, 4,000. This entire principal they keep in compound interest na? Yes or na? In scheme A, whatever amount you are collected, that entire money you have to keep in compound interest scheme. Compound interest rate of interest is 10%. Clear? So 2 years na, 2 years is nothing but 21% na, 10 plus 1 na. Yes or na? 1% ante 44.8 na, 21% ante 21 into 44.8 na, and our answer is end with 0.8 na. See the options end with 0.8. How many options are there? How many options are there? Only one. Are you clear nana? లేదంటే 10% అంటే 448, సెకండ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా 448 అవుతుంది. కానీ సెకండ్ ఇయర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు 10% 448. దీన్ని యాడ్ చేసుకునే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ నానా? షల్ ఐ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? Average score of boys in a class is 60 and the average score of the girls is 66. Total average is 62.5. What is the respective ratio between the number of boys and girls in the class? So boys to girls. Boys average weight is how much? Average score is how much? 60. Girls average 62 point. We go through mixtures na? Yes or not? Difference is 3.5. Difference is, if you go for double it becomes 7:5 na. If you go for double, 3.5 become double 7, 2.5 become double 5, 7:5. Are you clear? Next one. A mixture of 80 liters of milk and water, if 20 contains 20% water, 20 liters of mixture was taken out, what quantity of pure milk should be added to the remaining mixture so that the respective ratio of milk and water becomes 5:1? Jagrata chudandi, 80 liters are there initially. How many liters of mixture is taken out? 20 liters taken out na. 20 liters taken out is nothing but 60. In that one, 20% is what? 20% water. That is nothing but 12 water na. Therefore milk is how much? Milk is how much? Milk is how much? 48. Milk is, now in this situation what you are adding? Milk. Pure milk should be added. Whenever you are adding milk, water is constant na. After adding milk also, water is 12 only na. Ratio is what? 1 part is nothing but 12 na. 5 parts is nothing but 60. We need 60 liters of milk na. Initially how many liters of milk is there? And how many liters we need to add? 12 liters. Your answer is 12 liters. So you need to add 12 liters of milk.
So water doesn't change. Water is always constant because whenever you are adding milk, that milk, pure milk you are adding, not normal milk. So pure milk, there is no water. Clear na? Next na. The respective ratio of the speeds of both downstream and the speed of the upstream is what? So speed of the water current is what? 6:1. The boat takes total time of 1/5. That is not 1/3 nana. That is 1/5. 1/5 hours to travel 28 kilometers upstream and the same distance downstream. What is the speed of the boat downstream? See here, all of you. First of all, if you observe carefully here, speed of the boat they given downstream. Speed of the boat downstream and ena B plus C na. B plus C is how many parts? 6. Speed of the current is 1 part. Then B is how much na? 5 parts. All of you clear? I think 3 1/3 anukuntadi. 3 1/3 ne. Okay na? The boat takes total of time of 3 1/3 hours to travel 28 kilometers upstream. Nana 28 kilometers upstream. 28 by upstream speed is nothing but B minus C na. B minus C is nothing but how many parts? 4 parts. Same distance upstream na. Downstream na. Downstream is nothing but B plus C na. 6 parts na. The total time is what? 3 1/3. 3. Nana 4 any times anedi? 6 any times? 6 4s are 64. Remainder is 2/3. All of you clear nana? 7 plus 4. 11. 11 2/3 na. 11. 3 1/3 table ఎన్ని టైమ్స్ పోతున్నది? 3 టైమ్స్ పోతుందా? 3 1/3 అంటే ఏంటి? 10/3 కదా. ఎవరు మాట్లాడలేదన్నా? 10/3. 10/3 టేబుల్లో 11 1/3 అనేది ఎన్ని టైమ్స్ పోయింది? 11 2/3 అనేది ఎన్ని టైమ్స్ పోయింది? 11 2/3 ఏమని రాయొచ్చు? 35/3 అని రాయొచ్చా? 35/3 అని రాయొచ్చు. ఆరు క్లియర్ నానా? ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందన్నా? 3.5 టైమ్స్ పోతుంది కదా. అంటే 1 పార్ట్ అంటే 3.5 కదా. 1 పార్ట్ అంటే దే ఆర్ ఆస్కింగ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ డౌన్ స్ట్రీమ్. స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే 6 పార్ట్స్ కదా. 6 పార్ట్స్ కదా. ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ 3.5 కదా. 6 into 3.5 అంటే 6 into 3.5 అంటే 21. యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ 21. నా 3కి 3 క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నా. 10 ఎనీ టైమ్స్ 35. 3.5 టైమ్స్ 1 పార్ట్ వాల్యూ ఇస్ 3.5. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి? 6 parts. 6 parts is how much? Are you ready? Shall I go for the next question? The height and base of a triangle are in the ratio of 3:8. If the area of the triangle is 192 square centimeters, what will be the circumference of the circle whose radius is equal to the height of the triangle? First of all, area of the triangle is nothing but half into base into height na. Half into base into height. That is nothing but 8 into 3 na. 8x to 3x na. Evaru maatladadana? That is equal to how much? 192. So 2 4s are na. 4 3s are 12 na. 12 16 times na. X square is equal to 16 na. X is equal to 4. They given whose radius is equal to height of the triangle. Height of the triangle is how many parts? 3 parts na. 3 parts na. 3 parts is nothing but 12 na. Radius is equal to circumference of the circle na. Circumference of the circle is nothing but 2 pi r na. Are you clear? So total it is what na? 44 into 12. 44 10 times 440. 44 2s are 88. 88 plus 440 528. 528 by 7 7s are 49. 7 5s are remainder is 3 3 by 7. 75 3 by 7. Your answer is 75 3 by 7. Are you ready? Next question. The sum of present ages of Ram and Shyam is 84. The respective ratio between the Ram says 18 years ago and Shyam says 3 years ago was 3:4. What is the difference between the present age of Ram and Shyam? సో ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ.
Sum is what? Ram plus Shyam is what? 80, 84. The respective ratio between the Ram says 18 years ago. Ram says 18 years ago. Ram minus 18 na? All of it clear na? Next, Shyam entrana? Shyam enta? 3 years ago. Shyam 3 years ago. That is equal ratio is what? 3 by ఈ మల్టిప్లికేషన్ చేసి ఈక్వేషన్ చేసి దానికన్నా సో త్రూ ఆప్షన్ ద్వారా వెళ్దాం. ఒకవేళ 6 years గ్యాప్ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. 6 years అంటే రామ్ మైనస్ శ్యామ్ కదా. 6 అంటే 6 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 78. 78 అంటే రామ్ది ఎంత అవ్వాలి? 78 అంటే శ్యామ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతారు కదా. అప్పుడు రామ్ది ఎంత అవ్వాలి? 6 39. ఎస్ అన్నారు. 78 బై యాడ్ చేయాలి కదా. 84 ప్లస్ 6 అంటే 90 కదా. 90లో హాఫ్ ఎంత? 45. అప్పుడు శ్యామ్ది ఎంత అవుతుంది? శ్యామ్ది 30. డిఫరెన్స్ ఈ 6 ఓన్లీనా? ఎస్ అన్నా. ఇప్పుడు మీరు కావాలని చూడండి. రామ్స్ 18 years ఎగో అంటే ఎంత ఉంటుంది అన్న? 45 నుంచి 18 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎవరు మాట్లాడట్లా? 27. శ్యామ్ 3 years బిఫోర్ అంటే 30. ఇది 3:4 అయినా కాదా? ఎస్ అన్నా. అలా డైరెక్ట్గా చెప్పేయచ్చు. మళ్ళీ ఆప్షన్ ద్వారా వెళ్ళేదానికన్నా కూడా, అంటే ఈక్వేషన్ ద్వారా వెళ్ళేదానికన్నా కూడా. నెక్స్ట్ అన్న, 16 men can finish a work in 49 days. 14 men started working and in 8 days they could finish the certain amount of work. It is required to finish the remaining work in 24 days. How many more men? They're asking more men should be added to the existing workforce. Existing workforce is having how many members? Initially 14 members are there. Yes. So first of all, total work 16 men are there. It will take 49 days na. 16 into 49 is nothing but how much? 784 na. All of it clear na? 16 into 50 800. For 50 one time less na. 16 ones are 16. If you subtract 16 from 800, that is 784 na. All of it clear na? Now 14 members are started. 14 members are started. They worked for how many days? And how much work is completed? 112 completed na. Remaining work is what? 672. That 672 our target is to complete it in how many members are required first? 24 2s are 48. Remainder is 48 పోతే ఎంత ఉంటుందన్న? 19. 192. 24 8s are. అంటే we need total 28 members. We need total 28 members. Initially we started with 14 members na. And how many more are required? Your answer is not 28. కొంతమంది 28 అని క్లిక్ చేస్తారు. So we need not total. We need how many extra? Already 14 are there. Already 14 are started. For the existing workforce, we have to add 14 extra. Shall I go for the next question? See here, 40% is nothing but 2 by 5 na? Yes or not? So 2 by 5 into 3 by 5 is nothing but 6 by 25. 60% is nothing but 3 by 10 na? 3 by 10. So 3 by 10. 3 by 10 into 2 by 5. 6 by 50. లేదా దీన్ని 3 by 25 అని కూడా రాయొచ్చు కదా. ఎవరు మాట్లాడదన్నా? 3 by 25. దీన్ని 3 by 10 అని రాస్తున్నాను. 3 by 10. 2 5s are. So 5 5s are 25. చెప్పన్నా 9 by 25 కదా ఇది. 9 by 25 1 లోంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 16 by 25 కదా. 16 by 1 by 25 అంటే ఎంత? 0.04 కదా. 16 by 25 అంటే 16 into 4 కదా. So your answer is 0.64. 1 minus 9 by 25. So your answer is 16 by 25. 16 by 25 అంటే 0.64. చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 1 by 25 అంటే 4 నానా. 16 4s are 64. Clear నానా? Next. See here, 9 square. Fast tell me. 81. 4 square. 7 square. 3 square. 364 by something. See here. 81 16 is nothing but 75. 65 na. 60. 49 9. 58. Remainder is
7. 7 how many times? 7 5s are 7. Your answer is 52. Are you clear? Next one. 25% is nothing but 1 by 4 na. 1 by 4 into 3 by 4 into 16 by 19 into 57. 50. See here 19 any times na? 4 4 16 get cancel na. 3 3s are. Next one. So 14 table any times potundi? 21 times na. 21 into 5. 105. 105 plus 11. 105 plus 11. 1 1. 116. 116 by question mark is equal to 64 by 5 plus 1.5 any times na? 5 12.8 times na? 5 12.8 times na? 12.8 plus 1.7 14. 14.5 2s are 29. 29 4s are 116. 29 2s are 58. 58 2s are 116. And the total it goes 8 times. Your answer is 8. లేదా 14 8s are 112 అనా 8 halves are 4. 4 plus 112 116. Shall I go for the next question? Next అన్నా జాగ్రత్త చూడండి. క్వశ్చన్ మార్క్ పర్సంటేజ్ అన్నాడు. ఎస్ అన్నా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్నది కన్క్లూడ్ చేద్దాం. 16 by 0.2 కదా. 16 into 1 by లేదా 10 by 2 into 1 by 100 by 2 5s are 10 కదా. 10 get cancel కదా. Therefore that is 1600. 1600 plus 400 2000 అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ పర్సంటేజ్. సో 2000 క్వశ్చన్ మార్క్ పర్సంటేజ్. వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ 2000 is 1700. Nana what percentage of 2000 is 1700? 85% na. 85% of 2000 is 1700 na. So in place of question mark if we keep 85 that is satisfied. Question mark percentage of 2000 is nothing but 1700. In 1700 what percentage? లేదంటే మీ ప్రకారం చేయాలంటే క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే x అనుకుంటే x by 100 2 0 క్యాన్సల్ 0 0 గెట్ క్యాన్సల్ 2 1s are 285 times. Very good. Next Anna. 64 minus 38. How much? 20 26. 26 into 4. Let the 13 2s are 26 na. 2 4s are 8 na. 2 cube is 8. Nana that is 26 nana. Difference is 26. 26 by 4 into 13. 13 2s are. 2 into 4 is nothing but 2 cube. So 2 cube question mark. Bases are equal, power should be equal. So your question mark is equal to 3. Next one. జాగ్రత్త చూడండి. Forget about decimals అన్న. 25 48 times అంటే 1200 కదా. ఎవరు మాట్లాడలా. 1200 కదా. అంటే 1200 అంటే రెండు డెసిమల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 12. 7.2 into 1.5. 7.2 into 1 7.2. 7.2 half 3 point అంటే 10 point. So minus 14 into 1 14. 14.2 is 2.8. 16 point 0.8 get cancel na. 12 plus 10 22. 22 minus 16 6. Your answer is 6. 1 4 by 5. Nana 1 4 by 5 you can written as 9 by 5 na. 9 by 5 plus 20 minus 280 by 25 na. So 5 table cancel అవుతుంది కదా na. 5 table ఎన్ని టైమ్స్ 556 times 5 times. ఎవరో 5 times పోతుందంట. LCM is 5 9 5 20 times minus 56. Nana look at here. 109 లోంచి లేదా 100 లోంచి 56 తీసేస్తే 44 కదా. 44 plus 9 50. Nana 44 plus 9 50. 53 by 5 is nothing but 10 3 by 5 na. 5 10s are so remainder is 3 by 5. Are you ready? Next. జాగ్రత్త చూడండి అన్న. చూస్తున్నారా? జాగ్రత్త చూడండి. 32 స్క్వేర్ నా. 32 స్క్వేర్ నా. 32 into 10 to the power of minus 10 minus into divided by
2 power 16 2 power 16 into 10 to the power of minus 4. నాన్న చూడండి, ఇది 2 power 5 కదా, ఎవరు మాట్లాడలే. ఇది 2 power 5 కదా, ఇది 2 power 6 కదా, ఇది 2 power 16 కదా. ఎస్ కాదు, అయిపోయింది. 2 power 5 2 power 5 2 power 16 అయితే 2 power 16 ఓన్లీ. 2 power 16 2 power 16 గెట్ క్యాన్సల్. చూస్తున్నారు మళ్ళీ ఇందో. ఇది పైకి వెళ్తే ఏమవుతుందన్నా, ప్లస్ అవుద్ది. అంటే 10 to the power of minus 6, that is equal 10 to the power of question mark is equal to minus 6. Are you clear, nana? Next question. ఇది 0.9 కదనా, 0.9 ఏనా, 0.9 plus 0.3 1.2 1.2 హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే 1.44. 27/5 ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ 15 1/15 కదా, ఇంటూ 1/15 ఇక్కడ రాదు కదా, సరే 1/15 చెప్పండి అన్న. 3 9s are కదా, 3 అంటే 9x is equal 25 into 1.44. నాన్న 9 టేబుల్ ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా, 9 16 టైమ్స్ కదా, 16 టైమ్స్ కదా, అంటే 0.16. 25 into 0.16, 16 25 టైమ్స్ అంటే ఎంత, 200 కదా, అంటే 2. నానా 25 16 పావలాలు 2 రూపాయలే, అవునా కదా, 16 పావలాలు సారీ 4 రూపీస్ కదా, ఎస్. 16 25 పైసా 4 రూపీస్. రెడీనా నాన్న? నెక్స్ట్ 19 టేబుల్ ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది ఇది, 9 5 టైమ్స్ 95 1149 6 r 9 6 r అంటే ఎన్ని టైమ్స్ పోతున్నాను, అది 56 టైమ్స్ పోతుంది, నాట్ 506, 56 టైమ్స్. 1064 ఓన్లీనా. 142లో 56 పోతే ఎంతనా, 142 minus 56 కదా, హౌ మచ్ అన్నా, 80 86. 43 టేబుల్ 86, నో 43 divided by x is equal to 86. Then x is equal to what, 0.5. x is equal to 1/2 నానా, క్లియర్ కదా. నెక్స్ట్ అన్న, ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి నన్ను 24/0.5 కదా, క్లియర్ కదా, అంటే 24/1/2 కదా, ఆ 2 బైకి వస్తే 24 into 2 కదా, 48 కదా, 48 plus 1 49 అంటే 18/0.6 కదా, 6 ఎన్ని టైమ్స్, 3 టైమ్స్ అంటే 30 టైమ్స్, 30 plus 6 36 అంటే 7 plus 6. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ 0.2 హోల్ స్క్వేర్ కదా, 0.2 into 0.2 కదా, సో చూడండి 48/2 into 4 కదా, 1200 కదా. ఆ 500 యువతలకు వస్తే ఎవరు మాట్లాడేదన్నా, 700. 4 టేబుల్ ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది ఇది, 175. x is equal to under root of 175. Under root of 175 you can written as 5√7 na, 5 comes to under root 5 into 5 25, 25 7 that's 175. Are you clear? Next one. సో ఒకసారి మీ జాగ్రత్త చూడండి అన్న, √63ని ఎలా రాయొచ్చు, 7 into 9 రాయొచ్చా, ఎవరు మాట్లాడదన్నా, 7 into 9, లేదంటే దీన్ని ఇలా రాద్దాం, √63 into √175 ప్లస్ √63 into √28. అలా ఫిక్లియో. ఇప్పుడు చెప్పనా, √63ని ఎలా రాయొచ్చు, 7 దీన్ని 7 25, దీన్ని 7
దీన్ని 7, ఇప్పుడు 2 7లు ఉన్నాయి కదా, ఒక 7 బయటకు వస్తుంది, ఒక 9 ఉంది కదా, 3 25 ఉంది కదా, 2 7లు ఉన్నాయి కదా, 9 ఉంది కదా, 4 ఉంది కదా, 2. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏముండాలి? ప్లస్ ఉండాలి కదా, దిస్ ఇస్ ప్లస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, 7 3s are 21 5s are 105, 7 3s are 21 2s are టుగెదర్ ఈజ్ 147. ఇప్పుడు మనం చేసింది ఒక సెట్టే, ఇంకో సెట్ చేయాలి. ఎస్ అన్నా చెప్పనా? ఇప్పుడు 252తో చేయండి. 252 ఇంటూ 175. 252ని ఎలా రాయొచ్చు? 7 ఇంటూ నో నాట్ 7. 252ని ఎలా రాయొచ్చు మనం? 36 36 ఇంటూ 7. ఎస్, 36 ఇంటూ 7 రాయొచ్చు. 175 ఎలా రాయొచ్చు? 7 ఇంటూ 25 రాయొచ్చా? 7 ఇంటూ 25. ఒక 7 బయటకు వస్తుంది, ఒక 7 బయటకు వస్తుంది, నెక్స్ట్ 6 బయటకు వస్తుంది, నెక్స్ట్ 5. నెక్స్ట్ చెప్పండి ఈ రెండు. 36 ఇంటూ 7, 7 ఇంటూ 4, 7 ఇంటూ 4. 36 బయటకు వస్తే 6, 7 బయటకు వస్తే 4 బయటకు వస్తే 7 6 are 42 5 are 210, 7 2s are 14 6 are 84. Together is 290, 294 plus 147, 441. అప్రాక్సిమేషన్స్ కాదు ఇవి. అప్రాక్సిమేషన్ తీసుకొని చేయడానికి కొంతమంది అది 64 అనుకుంటారు, దీన్ని 256 అనుకుంటారు, దీన్ని 169 అనుకుంటారు, దాన్ని ఇంకేదంటే అది అనుకుంటారు. అప్రాక్సిమేషన్స్ అయితే మనం అనుకోవచ్చు కదనా, అప్రాక్సిమేషన్స్ కాదు ఇవి. నెక్స్ట్ అన్న 2 + 4 6 - 1 5. అంటే మన ఆన్సర్ 5 కన్నా తక్కువ ఉండాలి. ఎందుకు 5 కన్నా తక్కువ ఉండాలి చెప్పండి? ఇక్కడ 2/9 ఉంది, ఇక్కడ 1/18 ఉంది, ఇక్కడ 1/2 ఉంది. నెగిటివ్ వాల్యూ ఇస్ హయ్యర్ నా, బట్ చేయాల్సిందే 2/9 ప్లస్ 1/18 మైనస్ 1/2. ఎల్సిఎం ఎంత? 9 2s are 2 2s are plus 1 minus 9. అంటే -4 by 18 అంటే -2 అంటే 2/9 తీసేస్తే 7/9, 2/9 తీసేస్తే 7/9 కదా. సో 4 7/9. ఫ్రాక్షన్స్ వరకు సపరేట్ గా చేసా. ఆర్ యు క్లియర్ నానా? షల్ ఐ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? 71 to 75. So see the question. Total number of shoes sold by all the shops together in June. %30 more than the total number of shoes sold by all the shops together in July. చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జులై టోటల్ లెక్కెట్టండి. 120 10s లెక్కెట్టండి. 12 13, 25 10, 35 11, 46 11, 46 11, 57, 517. నెక్స్ట్ 7 3, 10, 10 plus 9, 19 plus 3, 22 plus 8, 30 plus 570, 600 na. This is June, July month na. June month is 30% more na. 30% is nothing but 180 na. 180 plus 600, your answer is 780. Next, what is the average of shoes sold by shop A in the months July, August, September? Shop A, which months? July, August to September. These three only. 8 plus 3, 11 plus 5, and end with 6 na. If we divide with 3, our answer is end with 2 na. End with 2, only one option. What is the respective ratio of total number of shoes sold by shop B in October and November together? Shop B, October and November. 168 to 257 na. 250, 160, 410. 410 plus 15, 420. 420 is to next na. Shops in the same months. 148 to 227 na. So 220 plus 140, 360, 370. It was 25 table na.
25 17 times, 25 15 times, 17 is to 15. 100s కి 25 ఎన్ని ఉంటాయి? 4 ఉంటాయి. నెంబర్ ఆఫ్ షూస్ సోల్డ్ బై షాప్ E ఇన్ సెప్టెంబర్. షాప్ E in September 217 na. What percentage more than the shop B in the same month? Shop B in the same month is what? 126. They compared with 126 na. How much more? How much more? 90, 90, 91. See here, 12 table ఎన్ని టైమ్స్ పోయింది? 7 టైమ్స్ పోయింది కదా. 12 6 are 72, 12 7s are 84, అంటే approximately 70%. It's very closer to 70. ఆరు క్లియర్ నానా? మళ్ళీ ఇంటూ 100 సర్కల్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షూ సోల్డ్ బై షాప్ డి ఇన్ అక్టోబర్. షాప్ డి ఇన్ అక్టోబర్ 173 అండ్ నవంబర్ టుగెదర్ 480 na. Is what percentage of the E in same months together? 480 is what percentage of E in E? 500, 560, 560. Look at here, all of you. చూస్తున్నారా? 80 టేబుల్ లో పోతుంది చూడండి. 8 6 hours, 87 hours na. 6 by 7 na. I already told fraction table. 1 by 7 is nothing but 14, 2 by 7 na. 6 by 7 is nothing but 85, 5 by 7. Your answer is 85, 5 by 7. Next, PO. #41. The batting average of a batsman in 32 matches is 60 runs, and 2 matches were same, and no 2 matches scores were same. The difference between the highest match and lowest match. Highest match minus lowest match is equal to 174. 32 matches average is how much na? 60 na. 32 into 60. 32 into 60. 1920 na. All of you clear? If 2 matches are excluded, if 2 matches are excluded is nothing but 30 matches na. Average is 58 na. 358 times is how much? 174 na. 17. Therefore, the remaining 2 matches are lowest match plus highest match na. The difference is how much? 180. Difference is how much? And the highest match plus lowest match is 180 na. Are you clear? Then lowest get cancelled. 2 times of highest is equal to how much? 354. Highest is equal to 177. Highest match is 177. Highest match, lowest match. If we exclude, the remaining 30 matches average is 58. That difference is highest match plus lowest match runs. Are you clear, Nana? Shall I go for the next question? Shall I go for the next question? A work can be done by some men in 10 hours, and the same work can be done by same number of men in 15 hours. So women aithe ఎన్ని hours ana? 10 hours. Man aithe 15 hours. Therefore women by man is equal to efficiency 15 by 10. 15 by 10 ante, and women efficiency is 3 parts, man efficiency is 2 parts. Next, if 9 men, man efficiency is 2. How many hours? 26 2 by 3 hours. 26 2 by 3 you can written as 80 by 3 na. 26 2 by 3 you can written as 80 by 3 na. This much work. How many women? How many women? N we need to find out. How many women? Each woman work is 3. So n hours. Then we need to find out n. We need to find out n. So 3 get cancel. All of it clear na? So 0 get cancel. N is equal to what? N is equal to what? Your answer is 16. Therefore 16 women are required to complete the work in 10 hours. Are you ready? Next, 2 positive numbers are there in the respective ratio of 2:3. Square of the bigger number is less than the 5 times of the square of the smaller number by 396. What is the larger number annadu? What is the larger number? Is 3 parts na. Evaru maatladadana? And our answer should be 3 multiple na. Here larger number 12 18. So 18 తీసుకొని try చేస్తా. If it is that is satisfied, that is your answer. If it is not satisfied, 12 is your answer. 2:3. 2:2. Larger number is 18. 3 parts is 18. 2 parts is 12. Now tell me,
Square of the bigger number. Square of the bigger number is 324. Is less than the 5 times of the square of the smaller number. So 5 times of the smaller number ante 144 na. 144 into 5 ante 144 into 5 ante 720. 700. So difference is how much? 396 only na. Difference is 396 only na. Yes, satisfied. Your answer is, if it is not satisfied, then your answer is 12. 12 is the smaller number. Sir, మీరు ఎందుకు 18 తీసుకున్నారంటే అడిగింది లార్జర్ నెంబర్. లార్జర్ నెంబర్తో ట్రై చేయాలి. క్లియర్ నానా? నెక్స్ట్, the respective ratio of the cost price of two items X and Y bought by Shyam is 1:3. Shyam sold item X at 12% loss, item Y at 12% profit. In the whole deal, Shyam ended an overall profit of 960. So what is the cost price of Y? So here, cost price of two articles, X article, Y article. X article is one part, Y article is, so 300, I assume as 100 to 300, no problem na. So first article is sold at what? 12% loss. 12% loss is nothing but minus 12 na. Yes or not? Second article is sold at 12% profit. 12% is nothing but plus 36 na. Difference is what? 24. Overall profit is 24 na. ఎవరు మాట్లాడలేదండి. లాస్ మైనస్ 12, ప్రాఫిట్ 36 అంటే నెట్ ప్రాఫిట్ 24 కదా. కానీ ఇక్కడ లెక్క ప్రకారం నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత అంటే ఎన్ని టైమ్స్ అనా? ఎన్ని టైమ్స్? 40 టైమ్స్. దర్ ఆస్కింగ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద వై నా. వై 300 వాట్స్ నా. 300 into 40. 300 into 40. 300 into 40. 12,000. Your answer is 12,000. Are you ready? నెక్స్ట్ అన్నా, ఏం జరగట్లేదు, మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కడ ఉండాలి? అక్కడ కాదు. ఎప్పుడు వర్షం చూడలేదా? చూసారా? చూడకపోతే చెప్పండి, కాసేపు ఆపుతాను, వెళ్ళి చూసేసద్దు. చూసారు కదా? వెరీ గుడ్. రైన్లు వస్తుంటాయి, పోతూ ఉంటాయి, మనం మాత్రము ఇక్కడే ఉంటామా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఇది వాట్ అన్నా? 40. ఏ బస్ కవర్డ్ 92 kilometers from A to B in 4 hours. A to B 4 hours 92 అంటే యావరేజ్ is what? Average is what? 23. 96 by 92 by 4. 23. Next, B to C 56 kilometers in 96 minutes na. 56 kilometers by 96 minutes. Minutes na hours lo మార్చాలా? by 60. 16 టేబుల్ లో పోతుందా? నో. ఏ టేబుల్ లో పోతాయి? 6 టేబుల్ లో పోతుంది కదా. 16 టైమ్స్ కదా, అవునా కదనా? నెక్స్ట్ 2 8 hours to 5 hours. 8 7 hours, 5 7 hours, 35. అంటే సెకండ్ వన్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఇస్ వాట్? సెకండ్ వన్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఇస్ వాట్? 35. నెక్స్ట్, ఏ స్కూటర్ కవర్ 26.1 kilometers from C to D in some time. We don't know some time. First of all, we need to find out that some time. Okay na? If average speed of the bus, car, scooter together is what? We don't know the third one, but together is 29. Average is 29. Sum is 87 na. Are you clear? Now 23 plus 35 is how much? 50. 58 subtract చేస్తే 20. This 29 is scooter na. Scooter average speed na. So 29 kilometer per hour. 29 kilometer per hour is the scooter average speed na. Because scooter plus bus plus car together is 87. If you subtract bus, car, then you will get scooter only na. Scooter traveling distance is how much? 26 point. Speed is 20. Now they are asking, what is the distance covered by scooter at 42 kilometer per hour in the same time? First of all, we need to find out same time na. Time we need to find out. See here, distance is 26.1. Speed is 29. So how many minutes it will take? It will take less than 1 hour na. It will take less than 1 hour or not? ఎవరు మాట్లాడలేదండి. It will take less than 1 hour or not? అంటే less than 1 hour కాబట్టి మనం ఇంటూ 60 చేద్దామా? 2.9 టేబుల్ లో పోతుంది కదా ఇది. 2.9 10 times 2.9 9 times నా. ఎస్ ఆర్ నా? సార్ మీకు 2.9 టేబుల్ లో పోతుందని మీకు ఎలా తెలుసా? డిఫరెన్స్ ఈజ్ 2.9. 26.1 కి 29 కి డిఫరెన్స్ 2.9. 9/10th of the hour.
నాన్న 9/10 ఆఫ్ ద అవర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 54 minutes నా, 54 minutes నా, లేదా 9/10 ఆఫ్ ద అవర్ అలానే ఉంచండి. స్పీడ్ ఎంత, స్పీడ్ ఎంత 42. సేమ్ టైం అన్నాడు కదా, టైం అంటే 9/10 కదా. సో 42 into 9/10 ఈజ్ ద ఆన్సర్. 9 into 2 అంటే 8 కదా, మన ఆన్సర్ 0.8తో ఎండ్ అవ్వాలి కదా. 9 into 2 అంటే 8 వస్తుంది కదా, 8తో ఎండ్ ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది. సర్కస్ చేస్తే చాలా టైం పట్టుద్ది, మీరు చాలా యాక్టివ్గా ఉండాలి. ఆ బాబు నిద్రపోతున్నాడు. నెక్స్ట్ అన్న, ఎవ్రీ మంత్ షియా అన్నది జియా నోటికి ఏది వస్తే చదివేయండి, అది ఏమవుతుందని మనకు అనవసరం. స్పెండ్స్ 20% మంత్లీ ఇన్కమ్ ఆన్ పేయింగ్ రెంట్, 18% on groceries, 10% on paying her child's monthly fee. Nana, in between these three there is no word like remaining na, so add at a time. 38 to 48 na, 38 to 48. If you subtract 48, remainder is 52 na. Out of that 52, 4/13 na. Nana, 4/13 ante how much na? 13 4s are 4 4s are 16. Next 1/4 na, 1/4 ante how much na? 13 na. All of it clear na. Next, and the remaining she deposited her bank. Remaining ఎంత అవుతుందనా? 16 13 29 పోతే 29 పోతే ఎంత ఉంటుంది? 23. That 23 is nothing but what? 1,38,000. 1,38,000. 23 any times? 6 times 38,000. సో 6,000 times కదా. అడిగింది ఏంటి? మంత్లీ శాలరీ కదా, మంత్లీ శాలరీ అంటే 100 కదా. ఏంటన్నా 1,38,000 అనేది పర్ ఇయరా? ఓకే, వెయిట్ అయితే పర్ ఇయర్ అయితే పర్ మంత్ ఎంత అవుతుందన్నా? బై 12 కదా, బై 12 1s are 12, 12 1s are 12, 12 5s are అంటే 15,000, 11,500. 23 ఎన్ని టైమ్స్ అనేది? 5 times, 500 times, 100 into 500, 100 into 500 అంటే 50,000. Your answer is 50,000. Next question. Ami's present age is 2/5 of Suti's age 5 years ago. Suti's age after 5 years will be 6 years more than the twice the Ami's age. What is the present age of Suti? So ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి. Ami's present age is 2/5 of Suti's age 5 years ago. Ami's present age is 2/5 of Suti's age 5 years ago. Suti's age after 5 years. Suti's age after 5 years will be 6 years more than the twice of Ami's age. What is the present age of Suti? చూడనా, నువ్వు 5 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 5కి మల్టిపుల్ ఉండాలి. ఎస్ అన్నా? ఇక్కడ 5 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 5కి మల్టిపుల్ ఉండాలా లేదా? క్లియర్ అన్నా? 45. ఇక్కడ చూడండి 30లోంచి 5 తీసేస్తే 25 అనేది 5 మల్టిపులే కదా. తీసుకోండి 30 తీసుకొని ట్రై చేయండి అన్న. త్రూ ఆప్షన్ ద్వారా ఈజీ అవుతుంది. సో 30 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? 25 అవుతుంది. ఇది 5 5s are 5 2s are 10 అంటే అమిషాద్ ఏమవుతుంది? 10 అవుతుంది. అమిషాద్ 10 అవుతుంది. శృతిది ఎంత? 30. ఇది సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఇక్కడ 35 is equal to 6 plus 20. 35 is equal to 26. సాటిస్ఫై అవుతుందా? అవ్వదు. 30 is not your answer. నెక్స్ట్ 32 కూడా మీ ఆన్సర్ అవ్వదు. 38 కూడా మీ ఆన్సర్ అవ్వదు. ఎందుకు మీ ఆన్సర్ అవ్వదు? 32 38 5 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 5 మల్టిపుల్ అయి ఉండాలి. సో ఇది 35 or 40. 35 తీసుకోండి. శృతిది 35 తీసుకుంటే శృతిది ఇక్కడ 35 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 35 minus 5 అంటే 30. 5 6 are 2 6 are. Ami's is what? 12. 35 plus 5 40. 6 plus 24. 6 plus సాటిస్ఫై అవుతుందా?
Shruti says after 5 years. Present age of Shruti కదా మనం 35 తీసుకుంది. 40 is equal to 6 plus 2 times of 12. 2 times of 12 అంటే ఎంత? 24 plus 6 30. సాటిస్ఫై అవుతుందా? అవ్వలేదు. ఇంకా నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్ ఇంకేముంది ఆప్షన్? 40 తీసుకుంటే ఏమవుతుందా? 35 7 14 అవుతుంది. అమిషాద్ ఏమవుతుంది? ఏమవుతుంది? 40. అప్పుడు 45 is equal to అయినా కూడా అవ్వట్లేదు కదా. 6 plus 28 34 కదా అయ్యేది. సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు కదా. ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టేనా? అమీస్ ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఈస్ 2/5 of Shruti's age 5 years ago. అందుకని -5 చేసాం. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్టే. Shruti's age after 5 years, yes, plus 5 will be 6 years more than అది మనం ఇక్కడ రాంగ్ చేసాం. ఎట్ దట్ టైం అన్నాడు కదా. ఎట్ దట్ టైం అంటే ఎప్పుడు? ఎట్ దట్ టైం అన్నప్పుడు ఎప్పుడు? ఆఫ్టర్ 5. 35 సూటబుల్ అవుతుంది చూడండి. అలా 35 సూటబుల్ అవుతుంది. 35 అంటే మనకి అమిషాద్ ఏమొచ్చింది నాన్న? 12 వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి 35 plus 5 అంటే 40. 6 plus 2 times of a plus a 2 times of a plus 5. a అంటే 12 plus 5 17 2s are 34 plus 6 is nothing but 40 only. Yes, your answer is what? Option 2. ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుందన్న. నెక్స్ట్, ఇన్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ was only 15%. 30 liters of mixture was taken out and 2.1 liters of pure water was added to the mixture. If the resultant ratio of the milk and water in the mixture was 17:4, what was the initial quantity of the mixture before replacement? Nana, చూడండి జాగ్రత్తగా. In a mixture, milk and water is 15%. నాన్న వాటర్ 15 అంటే మిల్క్ ఎంత అవుతుంది? 85. ఏ రేషియోలో ఉంది? 17:3 కదా. 17:3. సో ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇక్కడ 30 liters of this mixture was taken out and 2.1 liters of pure water is added. Then if the resultant ratio of milk and water is 17:4, what was the initial quantity of the mixture before replacement అంటున్నాడు. చూడండి మనం ఏం చేసాము? 30 liters ని టేక్అవుట్ చేసాము అండ్ 2.1 liters ని యాడ్ చేసాము కదా. అంటే 30 liters తీసేసాము, 2.1 liters ని యాడ్ చేసాము. దాని తర్వాత రేషియో 21 parts అవుతుంది. అంతకుముందు రేషియో ఎంత ఉంది నాన్న? 20 parts ఉంది. సో 20 మల్టిపుల్ తీసుకుని వెళ్దామా? సో అడిగింది ఇనిషియల్ క్వాంటిటీయే కదా. సో 20 మల్టిపుల్స్ ఏమున్నాయి ఆప్షన్స్? 60 ఉంది. 60 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఇది 60 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఇది 9 అవుతుంది. ఇది ఎంత అవుతుంది? 51 అవుతుంది. క్లియరా? 30 liters ఆఫ్ మిక్చర్ ఈస్ టేకెన్ అవుట్ కదా. లేదంటే డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు. మనం 60 తీసుకుంటే మనం 30 తీసేస్తున్నాం కదా. 30 తీసేస్తే ఇంకేముంటుంది? 30 ఉంటుంది. ఆ 30లో 15% వాటరే కదా. 30లో 15% వాటర్ అంటే ఎంత? 4.5 కదా. సో 30లో రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది? 25.5. ఇప్పుడు దీనికి మనం ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం? 2.1 liters వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుందన్నా? 6.6. ఇది ఎంత అవుతుంది? 25. ఇది 17:4 అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? ఇది 17:4 అవ్వాలి కదా. 17:4 అవ్వాలా లేదా? అవుతుందా? ఛాన్స్ ఏమైనా ఉందా? ఛాన్స్ ఉందనా? ఎందుకంటే ఛాన్సే లేదు. అది క్యాన్సిల్ అయ్యేటువంటి ఛాన్స్ లేదు. ఇంకా నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ ఏముంది చూడండి. 60 అవ్వలేదు. 30 liters తీస్తున్నాము. 42 అనేది 21 మల్టిపులే కదా. 72 ట్రై చేయండి. 72 liters. 72లో ఇప్పుడు మనం ఎన్ని లీటర్స్ తీసేయాలి?
30 లీటర్స్ తీసేయాలి. 30 లీటర్స్ తీసేస్తే ఎంత ఉంటుంది? 42. 20 పార్ట్స్ 42 అయితే ఈచ్ పార్ట్ ఎంత? 2.1 కదా, క్లియర్నా? 2.1 అన్న. అప్పుడు 3 పార్ట్స్ ఎంత అవుతుందన్నా? 6.3. 17 పార్ట్స్ ఎంత అవుతుంది? 34, 35.7. ఇప్పుడు ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం మనం? 2.1 ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం? వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది? 8.4 అవుతుంది. ఇది ఎంత అవుతుంది? 35.7 అవుతుంది. ఇది ఏ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది? 2.1 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 2.1 4 టైమ్స్, 2.1 17 టైమ్స్. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? 17:4. అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 72. కొన్ని ఆప్షన్ ద్వారానే ఈజీ అవుతాయి. కాబట్టి ఏ ఆప్షన్ ప్రిడిక్ట్ చేయాలి మనం? ఇప్పుడు 60 తర్వాత 72 ఎందుకు ప్రిడిక్ట్ చేశారంటే 30 లీటర్స్ తీసిన తర్వాత అది 21 మల్టిప్లై ఉండాలి. ఎస్ అన్నా? నెక్స్ట్ అన్న క్వశ్చన్ నెంబర్ ఈజ్ వాట్? 49. A started a business with an investment of 10,000. After 4 months, B joined with 18,000 and C joined with 12,000. At the end of the 8th month from the start of the business, if all of them withdraw half of their capital, what is the respective ratio of in which the profit should be distributed among ABC at the end of the 10th month? So first of all, A, remove 3 zeros from everywhere. Clear na? A is there from starting to ending na? But at the end of the 8th month, all of them withdraw half of capital na? And A first 8 months 10 parts na? Next 2 months total 10 months business only. అంటే ఎంత అవుతుంది అనేది మొత్తం కూడా 90. B విషయానికి వస్తే B ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యాడు? ఆఫ్టర్ 4 months. ఆఫ్టర్ 4 months అంటే ఓన్లీ 4 months కదా ఇంకుంది బిజినెస్ లో, మొత్తం 10 months కానీ 4 months తీసుకోవాలి మనం. సో ఎంతైనా 4 months, 6 months తీసుకోకూడదులే నాన్న, వెయిట్. ఎందుకంటే 8 months తర్వాత మళ్ళా హాఫ్ విత్డ్రా చేస్తున్నాడు. అప్పుడు ఆఫ్టర్ 4 months అప్ టు 8 months అంటే 4 months కదా ఉండేది. క్లియర్ నాన్న? 4 ఇంటూ బి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 18 ప్లస్ హాఫ్ విత్డ్రా చేస్తున్నాడు రిమైనింగ్ 2 months కి 9. 18 ప్లస్ 72 90. కమింగ్ టు సి ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యానా? ఆఫ్టర్ 4 months కదా, అంటే 4 months ఇంటూ 12, 4 into 12, నెక్స్ట్ 2 into 6 అంటే ఎంత వస్తుంది? 60 కదా. సో 33 జార్స్ 32 జార్స్ 3:2 ఆప్షన్ 3. Next one, Ram invests 3/4 of the certain sum in scheme A for 5 years at the rate of 12% per annum simple interest per annum. The rest of the amount he invests in scheme B for 2 years at the rate of 10% per annum compound interest. If the difference between the amount received from scheme A and scheme B is 14,360, what was the sum invested in scheme B? 3/4 అంటున్నానా? టోటల్ నేను 400 అనుకుంటున్నాను. అనుకోవచ్చా? టోటల్ ఏమనుకుంటున్నాను? 400. 3/4 సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ స్కీమ్ ఏ. 3/4 అంటే 300. రిమైనింగ్ 1/4 కదా. 1/4 అంటే 100. స్కీమ్ ఏ 5 years 12% అంటే 60% కదా. 60% అంటే ఎంతనా? 60% ఎంత? 180. నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్న 2 years కదా, 10% కదా, అంటే ఎంత వస్తుంది? 21% కదా. 21% అంటే 20. డిఫరెన్సా? స్కీమ్ బి 2 years. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ నానా, నాట్ ఇంట్రెస్ట్. అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ స్కీమ్ ఏ అండ్ స్కీమ్ బి. నన్ను ఇక్కడ అమౌంట్ ఎంతనా? 121. ఇక్కడ అమౌంట్ ఎంత? 480. డిఫరెన్స్ ఎంత? 360 నాట్ 369, 359. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్ అనా? 14,360. ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది? 4 times పోతుంది. 400 times పోతుంది. క్లియర్ ఆర్ నాట్? అడిగింది ఏంటి? వాట్ వాజ్ ద సమ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ స్కీమ్ బి. ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది అంటే 400 times, 40 times కదా పోయేది. ఎస్ ఆర్ నాట్? మరి 40 times ఆఫ్ 100, 40 times ఆఫ్ 100 ఈజ్ 4,000. నెక్స్ట్ అన్న, MON data related to number of customers who took hair regrowth treatment
in 2 beauty clinics during 5 years? Tell me fast. 19, 20, 21, 22, 23. MO 2 beautician clinics are there na? MO which is required total. Tell me fast numbers. Numbers చెప్పనన్నా fast గా. 260. 260 ఏనా? Yes. 260. 180. Next 290. 190. 280. 380. Next 140. 240. 330. Next 170. 350. Are you clear? Now జాగ్రత్త చూడండి all of you. If you know this data, questions are very easy. What is the average number of customers who took area growth treatment in beauty clinic N during the years 2020, 2022, 2023? N 20 ఒకటి ఉంది, 22 ఒకటి ఉంది, 23 ఒకటి ఉంది. ఇదే కదా? 190, 330, 420, 520, 870. 870 by 3 is nothing but 290. All of you clear nana? Questions చేయగలుగుతారా? జస్ట్ ఈ డేటా తెలుసుకున్న క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ ఈజీ చేయొచ్చు కదా? డైరెక్ట్ క్వశ్చన్సే. నెక్స్ట్ అన్నా ఇది చూడండి జాగ్రత్తగా. 56 to 60 చూడండి. ఈ డేటా ఏం కాపీ చేయొద్దు, జస్ట్ జాగ్రత్త చూడండి. ఇన్కమ్ ఈజ్ దేర్, percentage of income spent on house rent they given, percentage of income spent on paying back education loan, and that is they are paying education loan, percentage of income spent on other expenditures, and the remaining is saving. Saving is nothing but income minus total expenditure. All of you clear nana? And that income they given, all expenditures they given. If you subtract all expenditures from income, then you will get saving. All of you clear? Now see the first question nana. A could save 3180. What was his income? So 30%, 35%, 20% together is 85% na? 85% is nothing but remaining 15% is saving na? That 15% is nothing but what? 3180. Then 100% is what? So 15 any times na? 15 2s are ledante 3 5s are, sorry, 5 3s are 5 20 times kada. So 3 1s are 3 60 times, 1060 times, 20 into 1060. So 21200. So your answer is 21,200. Are you understand the data first? Total income, all expenditures. If you subtract expenditures from income, then you will get saving. Clear na? If you understand the data, it is very easy. If B could save 21% of his income, what was the amount that spent on a house rent? Then B could save 21% saving. Then 21% saving, already they given some expenditures na? 20, 35 na? 55 na? 55 is nothing but remaining expenditure is what? Total 76 na? Remaining is 24 na? That house rent, that is 24 is the house rent na? They are asking house rent is how much na? 24% of 30,000. 1% ante 300 kada? 24 into 300 kada? 7200. House rent is 7200. Are you clear? Next, D&D could not save anything. And D&D could not save anything ante all are expenditures only. ఇప్పుడు 30 40 అంటే రిమైనింగ్ ఎంత అవుతుందనా? 30 is house rent. 38 37 అంటే 75. The remaining is 25. Now house rent they given. D house rent is what? 88 180. D 30% కదా? House rent 30% కదా? 30% అంటే 880. అయితే 100% is how much? Income's difference they're asking. This one we have to calculate.
Next 25% is nothing but second person is how much? 81. Then 100% is how much? 4 times కదా exact గా 4 times అంటే 32,000 plus 125 4 times 500 32,500. Here 0 0 get cancel. 3 ఎన్ని టైమ్స్ అన్నా లేదా ఇక్కడ 0 ఇక్కడ 0 క్యాన్సిల్ చేయండి. 3 ఎన్ని టైమ్స్ అన్నా 3 2s are 6 3 8s are 24 3 9s are కదా 3 9s are 3 6 are. So 296 into 100 29,600. Difference na they're asking. Here 400 here 2,500. Difference is 2,900. Incomes difference they're asking. Incomes difference 32,500 29,600. Difference is 2,900. Next one. If B's income and C's incomes increased by 12% and 15% respectively, January to February, the given data is January. The respective ratio of B's income and C's income February is what? So B's income is increased by 12%. 12% of 30,000. 1% is 300. 12% is 3,600. 30,000 plus 3,600. 33,600. Yes or no? C's income is 42,000. 15%. 10% is 4,200, 5% is 2,100, 2,100 plus 4,200, 6,300, 6,300 plus 42,000, 48,000, 48,300. 2 zeros get cancel. 336 to 483. ఏ టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి? 3 టేబుల్ ఒకటేనా? ఇంకే టేబుల్లో పోవా? 23 టేబుల్లో పోతాయి. 23 2s are 46 23 1s are. So 23 1s are 23. No. 23 టేబుల్ లో పోతున్నాయా? పోవట్లే. 21 టేబుల్ లో పోతాయని చూడండి. 21. ఎస్ 21 టేబుల్ లో పోతాయి చూడండి. 21 2s are 42. Remainder is 63. 21 3s are 63 na. 21 1s are 21. Remainder is 126. 21 6s are. Your answer is 16 is to 23. 2 టేబుల్లో పోతాయంట. 3 టేబుల్లో పోతాయని చెప్పండి. నెక్స్ట్ అన్న ఆన్సర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ అన్న C could save 10% of his income. Okay, C could save 10% of his income. Okay, if the amount spent by him house rent to paying back loan and other expenditures were in the ratio 10 is to 6 is to 5. నన్ను 10% ఎంత 4,200 కదా. 4,200 తీసేయండి 42,000 నుంచి. If you subtract 4,000, that is 38,000 na. If you subtract 200 from 38,000, 37,800. That is in the ratio what? 10 is to 6 is to 5. మొత్తం 21 parts కదా. 21 parts is nothing but 378 కదా. 21 1s are 21. 21 8s are 168. 1800 times. Amount spent on house rent. House rent అంటే ఫస్ట్ వన్ కదా. 10 parts కదా. 10 into 1800 అంటే 18. Your answer is 18,000. Next. So 3. Next 7. అంటే y is always greater. Sometimes equal. Next అన్న. It's not visible for me, the screen itself. Now 6 12s are entrana. 6 12s are 72. 8 9 minus 8 minus 9. 6 4s are 24. 8 2 3 minus 8 minus 3. Nana y is always greater na, but sometimes equal. X less than or equal to y. No need to go for by 6. Clear na? Next అన్న 25 4s are 100. 100 అంటే ఏమొస్తుంది 25 కదా. minus 20 by 25. నెక్స్ట్ minus 5 by 25. 5 6 are 30 కదా. 30 అంటే ఏమొస్తుంది 5 6. minus 5 by 5 minus 6 by 5. సో ఒకసారి మీ జాగ్రత్త చూడనా.
This is 4 by 5 అంటే minus 0.8 minus 0.2. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది minus 1 minus 1.2. Now you can say confidently x is always greater na? Yes or not? So your answer is not equal also. Clear na? Next. 2 5 jars, 2 15 jars. 30 అంటే 5 6 minus 5 by 2 minus 6 by 2 minus 2.5 minus 3 5 24 times 120 అంటే 12 10 12 minus 12 by 5 minus 10 by 5 అంటే ఇది minus 2 వస్తుంది, ఇక్కడ minus 2.4 వస్తుంది. నాన్న minus 2 is greater than these two na? minus 2.4 also greater than these two na? అప్పుడు ఏమవుతున్నా x less than where it is. నెక్స్ట్ రెండు నెగిటివ్స్ వస్తే ఏమని చెప్తాం? కెనాట్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్. నెక్స్ట్ అన్నా see the case let a survey was conducted among 1250 ఏంటన్నా ఏమన్నా డౌటా? ఎనీ డౌట్? Case let nana. A survey was conducted among 1250 households of society A and B subscribing to English newspapers daily. Each household subscribed to at least one or more of the 3 English newspapers, namely Times of India, Hindu and ingoti enti? Economic Times. Very good. So 2 societies unnai nana ikkada, not one society. How many societies are there? Two societies are there. Society A and Society B. This is Society A and this is Society B. Tell me what are the names? Nana? First one is what? Times of India, Hindu, Economic Times. Times of India, Hindu, Economic Times. Now 64% of the total number of households belongs to Housing Society A. Housing Society nana total 1250 na? 64% is nothing but what? 800 na? All of you clear nana? So 64% is nothing but 800. This is 800. Then B belongs to 450. Coming to Society A, among the number of households who took survey, 9 by 20 of the subscribed to Hindi. Nana 9 by 20 into 800 na? 20 40 times 49 are 360. Therefore Hindi is how much nana? 360. Entire Hindi is 360. Next 45 subscribed to ET. 45% ante enti? 50% minus 5% kada? 50% 400 kada? 5% 40 kada? Ante 360 kada? This one is also 360. Next nana 2 by 25. 32 times 32 2s are 64. All three 64 nana. All three anta 64. Next 1 by 5th ante 20% only Hindi ante ee region kada? 20% 160. Next nana 2 by 5th who subscribe ET also subscribe to Times of India but not Hindu అన్నాడు. అంటే 2 by 5th అంటే 40% కదా nana? 40% of 360. 40% of 360 అంటే 144. This value is what? 144. Times of India as well as Economic Times, but not Hindu. అంటే ఈ region ఏనా? This region is nothing but 144. Next అన్న, the respective ratio between the households who subscribe to both Times of India and Hindu but not ET. అంటే ఎవరు ఎక్కడ వస్తున్నానా? but not ET అంటే ఈ ఏరియానా? that area. And who subscribe to both Times of India ET. This 144 only na? That 144 is how many parts na? 18 parts na? 18 how many times 144? 8 times na? Then 5 8 times. Therefore this area is 40. Times of India and Hindu but not ET. Next Anna, coming to Society B. Nana, some fields are not filled. Don't worry about the remaining fields.
wherever it is required in the sums we have to fill. No need to require, now only it have to fill because the data is not there. All of you clear nana? Next అన్న, ఇప్పుడు మీకు కావాలంటే వస్తుంది, చేసుకోవచ్చు మనం కదా. ఇప్పుడు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వస్తుందా, మనకు కావాలంటే చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు 160 40 64 లోంచి 360 లోంచి 3 తీసేసి ఈ వాల్యూ వస్తుందా? ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అన్న? ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి ఈ వాల్యూ కూడా వస్తుందా లేదా? ఈ వాల్యూ తెలిసినప్పుడు మొత్తం టోటల్ 800 అవ్వాలి కదా, అప్పుడు ఈ వాల్యూ కూడా తెలుస్తుందా లేదా? ఎస్, ఆల్ వాల్యూస్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఫిల్డ్. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అన్న? నెక్స్ట్ అన్న, సొసైటీ బి, అమాంగ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్స్ 56% సబ్స్క్రైబ్ టు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా. నాన్న 56% 450 కదా, అవునా కదా నాన్న? 56% అంటే ఎంత వస్తుంది? 50% అంటే 225, 50% 6% అంటే 6 into 4.5 కదా, 6 into 4.5 అంటే 27 కదా, 27 ప్లస్ 225 అప్పుడు 250, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా 252. నెక్స్ట్ అన్న, 1/5 సబ్స్క్రైబ్ ఓన్లీ హిందూ, 1/5 అంటే ఎంత? 90, 20%. 1/10 సబ్స్క్రైబ్ టు హిందూ ఈటీ, హిందూ ఈటీ ఓన్లీ, 20%. సార్ 1/10 కదా, 1/10 అంటే ఎంతనా? 45, హిందూ ఈటీ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ అన్న, 1/5 సబ్స్క్రైబ్ ఓన్లీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, 1/5 అంటే 20% కదా, ఓన్లీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఇదే కదా, 90. ద రెస్పెక్టివ్ రేషియో బిట్వీన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్స్ హూ సబ్స్క్రైబ్ టు హిందూ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్స్ హూ సబ్స్క్రైబ్ టు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా 3:, నానా టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా మనకు తెలుసు కదా, ఎన్ని పార్ట్స్ అన్నా? 4 parts, 4 parts 252 కదా, ఈచ్ పార్ట్ is 63 కదా, దెన్ హిందూ ఈజ్ 3 parts కదా, 3 parts అంటే ఎంత? 189. ఆర్ యూ క్లియర్? ఈచ్ పార్ట్ is 63. నెక్స్ట్ అన్న, 3/7 ఆఫ్ ద హోస్ హూ సబ్స్క్రైబ్ టు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ టు ఈటీ. 3/7 ఆఫ్ 252 నానా, 7 హౌ మెనీ టైమ్స్ దిస్ ఈస్? 7 36 టైమ్స్ కదా, 736 టైమ్స్ కదా, 336 టైమ్స్ ఎంత? 108. ఆ 108 ఎవరెవరు? టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఈటీ, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఈటీ. దిస్ ఏరియా ఈజ్ 108 బట్ నాట్ హిందూ. సో దిస్ ఈస్ ద డేటా వీ ఫిల్ till now. So wherever it is required the new data we have to fill according to the questions. See the first question Anna, if you solve 1 or 2 questions then it is very easy for you. In society A, the respective ratio between the number of households who subscribe to only ET. Nana only ET మనకు తెలుసా ఇక్కడ? తెలియదు, అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది 160 40 ఎంత? 160 40 ఎంత నాన్న? 200. 160 40 ఎంత? 200. 200 64 260. ఆ 264ని 360 లోని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 264ని 360 లోని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 90 96 90, ఇది 96, ఇది 144, 96 144 150 240 240 ప్లస్ 64 304 304 అంటే అప్పుడు ఓన్లీ ఈటీ ఎంత వస్తున్నా? 56. ఓన్లీ ఈటీ ఈజ్ 56. టు దట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్స్ హూ సబ్స్క్రైబ్ ఓన్లీ హిందీ ఈజ్ వాట్? 160. ఏ టేబుల్లో పోతున్నా? 8 7s are 8 20 times. యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ 4, ఆప్షన్ 4. ఇప్పుడు మీకు ఓన్లీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా వస్తుందా లేదా? ఈ డేటా మొత్తం యాడ్ చేసి 800 నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే నీకు ఓన్లీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా వస్తుందా రాదా? ఆర్ యూ క్లియర్ నానా? ఎందుకంటే ఎంటైర్ డేటా విల్ బి ఈక్వల్ టు 800. పర్సన్స్ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్, పర్సన్స్ ఆర్ రీడింగ్ అట్లీస్ట్ 1 న్యూస్ పేపర్. నెక్స్ట్ అన్న, అప్రాక్సిమేట్లీ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఇన్ బోత్ ద సొసైటీస్ టుగెదర్ సబ్స్క్రైబ్ టు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఈటీ ఓన్లీ? నానా టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఈటీ ఓన్లీ, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఈటీ. నన్ను ఇక్కడ ఎంత? 144 కదా, ఇక్కడ 108 కదా, ఇక్కడ 108 కదా, ఇక్కడ 144 కదా, టుగెదర్ ఎంత? 252. దట్ 252 ఈజ్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్? టోటల్ ఇట్ ఈజ్ వాట్? టోటల్ ఇట్ ఈజ్ 1250. నానా 250 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది? ఇది 5 టైమ్స్ పోతుంది కదా. 1/5 అంటే ఎంత? 1/5 అంటే ఎంత? 20%. ఆర్ యూ క్లియర్? నెక్స్ట్ అన్న, ఇన్ సొసైటీ బి ద నెంబర్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్ సబ్స్క్రైబింగ్ టు ఓన్లీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా
society B only times of India is what? 19 na? 19 na? What percent less than the same number of households in society A subscribing only times of India? Yes. మనం ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఇది కనుక్కోవాల్సింది ఈ వాల్యూ కదా. ఈ మొత్తం ఎంత? 360 కదా. ఈ మొత్తం ఎంత? 360. 360 ప్లస్ ఈ 144 56 ఎంత? 200. 200 ప్లస్ 360 560. 560 పోతే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది? 240. అప్పుడు ఓన్లీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా 240 కదా. ఓన్లీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా 240 కదా. ఎవరు మాట్లాడలేదన్నా? 240. ఆ 240 అనేది దే కంపేర్డ్ విత్ 240 నానా. 240 90 అనేది హౌ మచ్ లెస్ నానా? 90 అనేది హౌ మచ్ లెస్? 150 లెస్. 35 సార్స్ 38 సార్స్ 5/8 కదా. 5/8 అంటే హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్? 62.5. 1/8 is 12.5. 5/8 is 62.5. Nana 90 240 difference. Whenever they ask you more or less, you have to go for difference. Difference by than into 100. Now I think all values fill na. Next Nana, in society B 18 of the total number of households subscriber for Times of India and Hindi only, but not ఓన్లీ అన్నాడు. ఓన్లీ అన్నప్పుడు యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 18 అంటే 18 ఇక్కడే కదా. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ నానా? 18 అక్కడే కదా. ఇప్పుడు చూడండి, హౌ మెనీ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ ఆల్ ద న్యూస్ పేపర్స్. ఆల్ ద న్యూస్ పేపర్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఇదే కదా కావాల్సింది. ఎవరు మాట్లాడలేదన్నా? ఇదే కదా మనకు కావాల్సింది. ఒకసారి చూడండి మీరు, ఈ వాల్యూ టోటల్ కదా. ఈ వాల్యూ టోటల్ ఎంత? 252 కదా. 252లోంచి ఈ 108 ఎంత? 18 90 108 108 108 216 216 తీసేసి ఇక్కడ ఎంత ఉంటుందన్నా? 36. అప్పుడు ఆల్ 3 ఎవరినన్నా? 36 కదా. ఆల్ 3 36 కదా. ఇప్పుడు ఇది తెలిసింది కాబట్టి ఇది కూడా కనుక్కోవచ్చా లేదా? ఈ మొత్తం వాల్యూస్ యాడ్ చేసి 450లో సబ్ట్రాక్ట్ చేసి ఈ వాల్యూ వస్తుందా రాదా? నెక్స్ట్ అన్న, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్స్ హూ హ్యావ్ సబ్స్క్రైబ్డ్ ఫర్ ఓన్లీ ఈటీ ఇన్ సొసైటీ ఏ? ఓన్లీ ఈటీ ఇన్ సొసైటీ ఏ. ఓన్లీ ఈటీ ఇన్ సొసైటీ ఏ ఇస్ వాట్? 56 నా. దోస్ ఇన్ సొసైటీ బి. సొసైటీ బి అంటే ఈ వాల్యూ కదా. అంటే చివరికి ఏంటి అన్నీ అడిగిండు. చూడన్నా, నో ప్రాబ్లం. ఈ మొత్తం వాల్యూ ఎంతనా? 252 కదా. ఈ మొత్తం వాల్యూ ఎంత? 252. 252 ప్లస్ 90 342. 342 ప్లస్ 45 387. 387 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తున్నా? 63. 60 డిఫరెన్స్ ఎంత? 7. యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ 7. So finally they given all. See the first question Anna. What is the average number of shirts? First మనము వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. ఫస్ట్ డేటా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. చూడండి అన్న, ABCD 5 కదా. టోటల్ దే గివెన్ ఫార్మల్ ఇన్ఫార్మల్. టోటల్ ఫార్మల్ ఇన్ఫార్మల్ టోటల్. నౌ దే గివెన్ వన్ స్టేట్మెంట్ నా. టోటల్ ఇస్ వాట్? 3600 నా. 3000. టెల్ మీ ఫాస్ట్ అన్న. D 25% కదా. D 25% ఎంత వస్తుంది? D 25% ఎంత వస్తుంది? 900. 21% ఎంత వస్తుంది? 20% ప్లస్ 1% కదా. 720 ప్లస్ 36 756. 13%. 360 plus 108 468. 10% 360, 3% 108. 360 plus 108 468. 18% rana. 20% minus 2% కదా. 20% 720 కదా. 720 లోంచి ఒక 72 తీసేయాలి. ఎంతనా? 720 లోంచి 72 తీసేస్తే 648. 648. 23% అన్న. 20% 720, 3% 108. 720 plus 108 828. నెక్స్ట్ అన్న, సో ఇక్కడ చూడండి, ఫార్మల్ ఇచ్చారు కదా. ఫార్మల్ 2000 కదా. చెప్పండి ఫాస్ట్గా. 26% ఎంత? 520 300 400 440 340. ఎస్ అన్న? డిఫరెన్స్ చూసి సరిపోతుంది కదా. ఇన్ఫార్మల్ కూడా వచ్చేస్తుంది కదా. చెప్పండి డిఫరెన్స్ చెప్పండి. సో 2 36 168 248 460
340 సబ్ట్రాక్ట్ 300 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 528, 28 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 12, 488, 400. Now the questions are very easy na, just calculation only na. See the first question, what is the average number of shirts? Both BDE, BDE nana 8 ante enta 8 ante 16, 3 తో మనం భాగిస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది 2 అనే యూనిట్ డిజిట్ రావాలి, బట్ 2 ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్, నో ప్రాబ్లం. 400, 900, 800, 17, 21 అంటే 700, 60, 20, 80, 80 plus 16, 96, 96 by 3 is nothing but 32, 732. Are you clear? Similar గా రిమైనింగ్ క్వశ్చన్ చేస్తారా? డేటా మన చేతిలో ఉంది కదా. Remaining questions are all regarding that DA only. Thank you all of you.